হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আগের ব্লগে তোমরা দেখেছো আমি স্কটল্যান্ড ট্রিপে এডিনবার্গ থেকে ট্রিপ স্টার্ট করেছি, আই লাভ স্কাইলের দিকে যাচ্ছি। তো আমি লচ লোমন ক্রস করে লাস ঘুরে তারপরে গ্লেনকো পৌঁছেছি। তো আমার আজকের ব্লগটা আমি এখান থেকেই শুরু করছি, গ্লেনকো থেকে। যদি তোমরা কেউ আমার আগের ব্লগটা না দেখে থাকো তারে এক্ষুনি চটপট গিয়ে আগের ব্লগটা দেখো। আগের দুটো ব্লগ, স্কটল্যান্ড ট্রিপটা স্টার্ট করা আর তারপরে এই আই লাভ স্কাই ট্রিপটা স্টার্ট করা, এই দুটো ব্লগ আগে দেখে নাও, তাহলে এই ব্লগটা দেখতে ভালো লাগবে আর বুঝতে সুবিধা হবে। এখন আমরা আছি গ্লেনকোতে। এখানে এই যে গাছগুলো দেখছো পাহাড়ের গায়ে, পাইন গাছগুলো, এগুলো কিন্তু কোনোটাই এখানে ন্যাচারালি হয়নি। এগুলোকে নর্থ ইউরোপ থেকে আনা হয়েছে, এনে এখানে গ্রো করানো হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি নর্থ ইউরোপে এক্সট্রিম ওয়েদারের জন্য এই গাছগুলোর গ্রোথ ঠিকঠাক হয় না, তাই এগুলোকে ছোট থাকা অবস্থায় এখানে এসে বসানো হয় যাতে এর গ্রোথ খুব ফাস্ট হয়, আর তারপরে এগুলোকে প্রচুর চড়া দামে পুরো ওয়ার্ল্ডে বিক্রি করা হয়। তো সেই জন্য পাহাড়গুলোকে খুব ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে পাহাড় পুরো পাহাড়টা কিন্তু এই গাছগুলোতে ভর্তি নয়। কিছু জায়গায় গাছ আছে, কিছু জায়গায় নেই, কিছু কিছু জায়গায় ন্যাড়া। আসলে কিছু জায়গায় হয়তো এখন সবে লাগানো হয়েছে বা কিছু জায়গায় কেটে নিয়ে বিক্রি করা হয়ে গেছে, তো সেই জন্য সব জায়গায় গাছগুলো নেই। That's the West Highland train. Yeah, President Roosevelt and him, they were big buddies, and they used to go trekking and camping and getting away from it all. But they were fundamental in saving places like Yosemite Valley in America and the Great Pyramids of Egypt, you know? Yeah, yeah, they put in all these preservation measures. Pardon? It was history and ecological, not just politics. Yeah, well, he was kind of, let's say, multifaceted, because he was a naturalist, but he was also a glaciologist as well. He studied glaciers around the world. A very, very eminent guy now. Very, very famous in the States. So, and right over Europe, they were massive. And every ice age lasted 1,000 years, right? And this is the curious bit. We've actually had 5 ice ages in this part of the world. And what the university told me, and I get this, I've never ever heard this before, they say that we are still in the ice age. Did you know that? Yeah? No. Well, I was kind of like, really? And right enough, when you think about it, every ice age lasts 1,000 years. We're born into this 1,000-year period. We don't know anything different. These temperatures are normal to us, you know, but the planet is naturally going to warm up, and the reason for that is, you'll hear me say a lot on the tour that everything in life is a cycle, a life cycle. Everything has a life cycle. So that when the planet arrived, when it was created, it took millions and millions of years to cool down. It's like a sine wave, isn't it? It's come from the peak
millions of years down to the trough, and we are still in the trough. And everything in life goes back to the average, to the median, mean reversion, doesn't it? So the planet naturally will warm up. The glaciers took away a lot of our trees, then we lost a lot through building ships and things, and the charcoal industry, burning the trees to make charcoal. And no one in these eras, 1700s, 1600s, they didn't think about replanting them. Now everyone's gone crazy planting trees, and everyone knows they're good for the carbon dioxide as well to help against global warming. And actually, this has been such a big cock-up, and the general public don't seem to realise these trees that you're looking at. To try and explain this very, very easily, if you think of the planet as like a black car or a white car, when the sun shines on a black car, to the sun, don't we? Yeah. So, they say from the total damage that we have done to this planet by burning fossil fuels, from the total damage, here, looking around you, all these trees have caused 6% of that damage. 6% they equated to. And the reason they have is because they put money first and messed with Mother Nature. When Mother Nature made this earth, Scotland was covered in oak trees. 14 different kinds of oak trees, which are big, bright, bushy kind of trees with lots of air around them and much lighter colour. The financial investors, they wanted faster growing trees, 10 years quicker. They got these fast growing conifers from Norway and Sweden. The colour is too dark. When the radiation in the sun comes down, it holds in too much temperature, it puts it into the planet, and therefore we've caused 6% of that damage, total damage. It's not just in Scotland, it's in England, Wales and Ireland, and all around Europe in general. This tree planting, yes, it's good for the planet, but one of the Ukraine things is the Ukraine is a big producer of neon gas, and they use neon gas to make chips. And they're saying just this week that electric cars rely heavily on chips, computer chips. And so with this shortage of the gas, the Ukraine war has cost the electric car builders £1,000 per car more right now. Yeah, there's a big problem there. The Chinese, I think they've got, the Chinese have their heads screwed on with that. I think that's a good thing. But anyway, this has turned into an ecological lecture, isn't it? And we don't want lectures, big long stories. We should have had Cherry up here to... আমরা এবার একটু নামলাম গাড়ি থেকে, জাস্ট একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, এই ভিউ পয়েন্টটা দেখার জন্য, কিছু ফটো তোলার জন্য, আর একটু নেমে একটু পা স্ট্রেচ করার জন্য বেসিক্যালি। বাট অপূর্ব ভিউ, খুবই সুন্দর, ফটো তোলার জন্য একদম পারফেক্ট। আমরা আবার স্টার্ট করলাম আমাদের নেক্সট ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। এখন আমি এই মুহূর্তে যে জায়গাটা রয়েছি, এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের অনেকেরই চেনা। হ্যাঁ, আমি বললে তোমরা ঠিক রিকগনাইজ করতে পারবে। জেমস বন্ড মুভি স্কাইফলের শুটিং কিন্তু এখানেই হয়েছে। কি চেনা গেল জায়গাটা? যদি এখনো অবধি না বুঝতে পারো তো আরেকবার ঝটপট মুভিটা দেখে ফেলো, তাহলে ঠিক বুঝতে পারবে আমি এই মুহূর্তে ঠিক কোন জায়গাটা রয়েছি। আমার তো ভীষণ এক্সাইটিং লাগছে, কখনো ভাবিনি এই যেই জায়গাগুলো মুভিতে দেখেছি সেই জায়গাগুলো নিজে স্বচক্ষে কখনো দেখতে পারবো। বাট লাকিলি খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যও নয়, এই রাস্তাটা এত সুন্দর যে এতটা জার্নি বলে মনেই হচ্ছে না সত্যি।
ইচ্ছা না থাকলেও এই সুন্দর জায়গাটা ছেড়ে যেতে হলো। আর আপাতত আমরা যাচ্ছি হাইল্যান্ডসের দিকে। It's like a lodge you would find in any of the Alps, you know, Austria or Switzerland or Italy. But I'm going to go in, not to see the hotel, I'll go and see. Yeah, well, that's exactly why I thought I'd pop in. Sometimes we get some of the baby deer down here. But I do think the weather's too nice and they'll be up on the hill. There's actually thousands and thousands of deer. When the weather's really bad and they all come down, oh my god, they're all over the place. The little baby ones, the Bambi ones, and also the big ones with the stags with the horns, you know, the antlers. Can you see any? No. I've stayed in this hotel. I was doing a private tour, and you dine in there behind the big glass windows, and the deer come down and stand outside and watch you eating. এই রিসর্টটার এখানে আমাদের ঢোকার কারণটা হচ্ছে এখানে প্রচুর মানে ওয়েদার খারাপ থাকলে এখানে প্রচুর হরিণ দেখা যায়। বাট আজকে যেহেতু ওয়েদার ভালো, তাই আজকে আমাদের কপালে হরিণ দেখা হলো না। বুঝতে পারছি না এটা আমাদের লাক খারাপ বলবো না ভালো বলবো, কারণ ওয়েদারটা ভালো বলে বাকি হরিণ না দেখা হলেও বাকি ট্রিপটা খুব ভালোই এনজয় করা যাবে। Word of the decision, but he got the wrong word, and the king was really upset, and he said, well, right, if they're not going to pledge allegiance, let's just kill them. So what he did was he sent up some of the Campbell clan. They'd never got on with the McDonald's, you know, but he sent them up disguised as tax collectors. So they came up here into the glen, and the weather was এখন আমরা নেমেছি গ্লেনকোর 3 সিস্টার মাউন্টেনে। এই যে আমার সামনে 3টে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, এই 3টে পাহাড়ের নাম হচ্ছে, একটার নাম লাভ, একটা হোপ আর একটা ফেথ। কি সুন্দর না নামগুলো! সেই জন্য এই 3টে পাহাড়ের নাম হচ্ছে একসাথে 3 সিস্টার মাউন্টেন। আবার আমরা স্টার্ট করলাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে। দেখো তো এই জায়গাটা অনেকটা
ওই ডিডিএলসের ওই জায়গাটার মতো না, যেখানে শাহরুখ খান দাঁড়িয়ে পালাট পালাট করেছিল? না, এই জায়গাটা সেই জায়গাটা নয়, বাট আমার তো পুরোপুরি ওই জায়গাটাই লাগছে। আর ডিডিএলসে শুটিং হয়েছে সুইজারল্যান্ডে, তো আপাতত আমি স্কটল্যান্ডে আছি, বাট এই ব্রিজটা এক্স্যাক্টলি ওই জায়গাটার মতোই। This is the newest edition, which is still a couple of hundred years old. Glenco is owned by somebody. Well, it's a national trust now for Scotland, but in the 1920s it came up for sale, and one of the last remaining McDonald's from the clan there, he decided to buy it and give it to the people, so he gave it to the National Trust. He's quite a wealthy guy. He'd gone away overseas, and he was one of the co-founders of the Hudson Bay Trading Company. Actually, he made himself rather wealthy. And this loch here is Loch Leven, and as you can see, it's tidal. The tide is out, or going out anyway. So from here, we're actually going due west again. And this loch here, Loch Leven, links into Loch Linney, and then after that, it's straight into the Atlantic then. স্কটল্যান্ডের ওয়েদারের হিসেবে ওয়েদারটা খুবই ভালো, সেই জন্যই মেবি আমাদের এতটা সুন্দর লাগছে। আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা বেরোনোর সময় জেনারেলি বুকিং, হোটেল, থাকা খাওয়া এগুলোর ব্যাপারে বেশি ভাবি, বেরোনোর পরে যে ফিলটা পাওয়া যায় সেটার ব্যাপারে আমরা অধিকাংশ সময় বেরোনোর আগে ভাবি না। মেক্স দ্য জার্নি মোর। এখন তোমার ফেভারিট প্লেসে যাওয়া হচ্ছে লোকালস এক্সপ্রেস, হ্যারি পটার। তোমার কি এক্সাইটেড, কিরকম এক্সাইটেড? আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড। আমি এটা যেহেতু আমরা জ্যাকোবাইটস ট্রেন ট্রিপটা বুক করতে পারিনি, কারণ ছিল না আমরা যে সময় বুক করেছি, তো ওটা নিয়ে একটু স্যাড ছিলাম, বাট অ্যাটলিস্ট ট্রেনটা দেখতে পাবো, ওটাই আমার এখন ভালো। যে থ্যাঙ্কস টু আওয়ার গাইড, ট্যুর গাইড, যে এটাকে পসিবল করছে। জাস্ট সে শুনেছে যে আমার খুব ভালো লাগে, আমি খুব ভালোবাসি, হ্যারি পটারের খুব বড় ফ্যান, তো সেটা শুনেই সে আমাদের যা প্ল্যান ছিল সেটাতে একটু এক্সটেন্ড করে এটা আমাকে দেখানোর জন্য শুধুমাত্র নিয়ে যাচ্ছে। তো খুবই খুবই এক্সাইটেড আর খুবই খুশি তার জন্য। দেখছি কীরকম হয়। তবে হ্যারি পটারের মুভিজ দেখার পর আমারও অতটা ইন্টারেস্ট ছিল যতটা তোমার ছিল। দেখা যাক যে দেখার পরে কতটা ফিল কীরকম লাগে। চলো। একই সাথে এতগুলো সারপ্রাইজ তো দেখানো যাবে না, অলরেডি স্কাইফল মুভির সারপ্রাইজটা দেখিয়ে দিয়েছি। তো জ্যাকোবাইটস ট্রেন মানে হ্যারি পটারের হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসের সারপ্রাইজটার জন্য তোমাদের আরেকটু ওয়েট করতে হবে নেক্সট ব্লগের জন্য। আপাতত আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো। তো পরের ব্লগে আসছি জ্যাকোবাইটস ট্রেন নিয়ে, ততক্ষণ অবধি সাথে থেকো। টাটা।